ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಗ್. The egg develops into zygote. Zygote, which is haploid and unicellular, develops into embryo, which is multicellular. Okay, this is another change that occurs after fertilization. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, this is egg, this is haploid egg, right? This haploid egg becomes a diploid zygote. This is diploid zygote. Now this diploid zygote becomes a matured embryo through different stages. Hence, it shows many stages of development. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, it becomes ಹೀಗೆ, and this is called proembryo, and this proembryo becomes globular embryo, and this globular embryo becomes the heart-shaped embryo, which finally develops into a matured embryo. ಹೇಗೆ? So there are different stages of development of embryo. Zygote develops into proembryo, into globular, heart-shaped, matured. So there are 4 stages in the development of embryo from zygote. These are the 4 stages. 2 ಮಾರ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. Now this is called suspensor. Suspensor will help the embryo to get attached to endosperm, ಸೀಡ್ನ ಒಳಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. So this is globular, round shaped. Next it becomes heart shaped. Here, look at this. Here, this is heart-shaped embryo. Now this further changes into ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಅದರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ.
ಮೊನೊಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದಂತೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ monocots, right? So these are the 4 different stages in the development of embryo. Please remember the names of these stages. Next, we have 2 different types of embryos. One, dicot embryo. The other is monocot embryo. You can consider any dicot embryo as the example. For example, Pisum sativum or the other grams you can consider. To write the diagram in a simple way, see, this is the longitudinal section of a dicot embryo. That dicot embryo will have a covering like this. So here, these are the 2 cotyledons. This is root cap. This is the radicle, and this is plumule. Okay, this is the structure of a dicot embryo. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಸೀಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಟಿಲಿಡನ್, ಡೈಕಾಟ್ ಹೆಸರೇ ಉಂಟು. 2 cotyledons are there. And there is an embryonal axis. This is the embryonal axis of the embryo. That axis of the embryo has got 2 ends. Okay, one is epicotyle, the other is hypocotyle. These are the 2 ends of an embryonal axis. So this is epicotyle, this is hypocotyle. Epicotyle has one part of the embryo called plumule. Hypocotyle has other part of the embryo called radicle. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, after germination plumule develops into the shoot, radicle develops into the root, and that radicle is covered over by a root cap. Okay, very simple. So there is an embryonal axis with the upper end called epicotyle, lower end is called hypocotyle. Understand? Plumule is attached to epicotyle, radicle is associated with hypocotyle, right? So there is a root cap. So this diagram is important for 2 or 3 marks. Another is the monocot embryo. Example is grass. ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸಾಕು.
Okay. Nodiga. If you consider this diagram, very simple longitudinal section of the monocot embryo of the grass. This is called scutellum. This is the coleoptile. This is the shoot apex. This is epiblast, and here is the radical. Then this is the root cap, and this is coleorhiza. Coleorhiza. Very simple structure. Understood? ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. Dicot and monocot, you just compare. What is there? In this dicot monocot embryo of the grass, there is one cotyledon. Okay? That cotyledon is called scutellum. This cotyledon is called scutellum. Remember, this term scutellum is not used for dicots. It is only for monocots, particularly grasses. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದು cotyledon ಆಫ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ scutellum ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ cotyledon ಆಫ್ ಗ್ರಾಸಸ್ is called scutellum. ಹಾಗಾಗಿ there is only one cotyledon. Then there is an embryonal axis. This embryonal axis has got plumule and radicle. And plumule is covered by coleoptile and radicle is covered by coleorhiza. ಇದು monocotsಗೆ ಮಾತ್ರ, dicotsಗೆ ಇಲ್ಲ. Coleoptile, coleorhiza are only for monocots. So plumule is covered by, plumule is also called shoot apex because plumule produces shoot. That plumule is protected by coleoptile. Radicle is covered by coleorhiza. Okay. Then on one side of the embryo there is a small outgrowth, there is a small extension. This small extension or outgrowth is called epiblast. Epiblast. Then there is root cap and there is coleorhiza. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಆ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಆರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ structure of a monocot embryo. Both are important. So you can make out the differences between dicot embryo and the monocot embryo. ಕುಂತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಲಿ, ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬೇತೆ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದೇನು ಬೇತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿ. ನನಗೆ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು 1 ಗಂಟೆದ ರೆಡಿ. ಸೊ post fertilization changes, egg developing into embryo, finished. Ovary developing into fruit, done. Next is the primary, that is the central cell with the secondary nucleus, changing over to primary endosperm cell with the primary endosperm nucleus. And we know that, see, this was central cell. Now this is
pen or peck, primary endosperm cell. This was diploid, now this is triploid. Now this primary endosperm cell modifies into endosperm. It modifies into endosperm. Understood? What is the function of endosperm? The main function of endosperm is the storage of food and providing food to the growing embryo. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ its function is nourishment. Its function is to nourish the growing embryo. And how does this primary endosperm cell grows into embryo? Grows into endosperm. It happens in two different ways. First, this primary endosperm cell undergoes repeated mitotic division and produces, particularly nucleus. Okay, the nucleus undergoes repeated mitotic division and produces a stage wherein there will be innumerous number of nuclei within the cell. See, one cell has become one nucleus has become many nucleated. So this single peck has become multinucleated. So this stage is called free nuclear stage or free nuclear endosperm. ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ slowly gets matured into cellular stage. Okay, free nuclear endosperm then slowly gradually changes over to cellular endosperm. It changes over to cellular endosperm. Okay, and ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವ, ತುಂಬ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದದು? ಕೋಕೋನಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ these stages is ಕೋಕೋನಟ್. ಬೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಸಿಯಾಳ, ಅದಿದು. ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಏನು? ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಂಡ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು? ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? the nuclei and reserve food material, everything will be in the free condition. So free nuclear endosperm. So ಸಿಯಾಳದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು, ಬೊಂಡದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು represents the free nuclear endosperm. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಬೊಂಡ, ಸಿಯಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವೈಟ್ ಕೊಪ್ಪರ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವೈಟ್ ಕೊಪ್ಪರ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗದು? ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವೈಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೊಂಡ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು ಬೊಂಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಾಟ್ನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ?
So, this is how you can remember these simple technical things or these terminologies. So, there are two types of endosperms, free nuclear endosperm and cellular endosperm. ಇವಾಗ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರಲೇಬೇಕಾ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ in case of coconut or in some other seeds like ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ the endosperm will be there even after the maturity of embryo. Okay, even after the maturity of embryo, the endosperm will be there. Okay, ಕೆಲವು ಸಲ by the time embryo matures, the endosperm will be over. Hope you are clear. Embryo mature ಆಗುವಾಗ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆಯೂ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೋಕೋನಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಅದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೈಸಮ್ಸೆಟಾಯಮ್ನಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ the endosperm will not be there after the maturity of the embryo. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋವರೆಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಥರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಪಿಟಮ್, ಓವ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್, ಸೀಡಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಟೆಪಿಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಗ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. Next, finally coming to the seed. Another post-fertilization change that occurs in angiosperms. Which develops into seed? Ovule develops into seed. So what is a seed? Seed is a matured ovule or a fertilized ovule. Okay, matured ovule is seed or fertilized ovule is called seed. What will be there in the seed? A seed will have seed coat. There will be seed coats. The outer seed coat is called exine. The testa. Inner seed coat is called tegmen. Testa and tegmen. Seed coats irtade, and inside that there will be embryo. There will be endosperm, and there will be cotyledon. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಕಾಟಿಲಿಡನ್, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೀಡ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್. This seed has got different properties. One, the seed may be endospermic seed or non-endospermic seed. Endospermic seed is also called albuminous seed. Non-endospermic seed also called
exalbuminous seed. What is the difference? Endospermic or albuminous seed is the seed where the endosperm is there even after the maturity of the embryo. Okay? Even after the maturity of embryo, the seed will have the endosperm or albumin, or that is protein. Also that's called endospermic seed. Here, in this, the seed does not have endosperm. The seed which does not have endosperm after the maturity of the embryo is called non-endospermic seed or exalbuminous seed. Already examples are given. Here it is coconut. Here it is pea. ಹಾಗೆಯೇ groundnut, castor ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. Understand? So, these are the two types of seeds based on the presence or absence of endosperm. One. Second, seed has got, we normally store the seed. ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಭತ್ತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀರಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ mainly requires the dormancy and dehydration. Dormancy and dehydration are the two major conditions needed for the storage of a seed. What are they? Dormancy ಅಂದರೆ ಏನು? Dormancy ಅಂತಂದರೆ period to which a period of rest is called dormancy. Okay, it's a resting period. ಏನು resting period ಅಂದರೆ? Resting period ಅಂತಂದರೆ condition, period during which the metabolism does not take place. None of the physiological activities will take place. That condition is called dormancy. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನದರ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟುಂಟು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 to 15% ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಣಗಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ನೀವು ಬೆಳೆಸೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿ ಒಣಗಿಸ್ತೀರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ. ಒಣಗಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗೋಣಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಿ ಎದ್ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಣಗಿಸೋದು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಒದ್ದೆ ಆಯಿತು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ಅದು ನೀರು ಎಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನೀರು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳಾಯಿತು. ನೀವು ಗೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತಾಗಿದ್ರೆ ಭತ್ತ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕೆ ಗಾವಣಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಯಾಕೆ? ಅದು ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೇಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ seed has got many advantages. Seeds have got many advantages. What are the advantages? There are a few advantages. For example, ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು,
ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾಟರ್. Seeds do not require water. Fertilization, pollination, everything require water, but seed does not require water. ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಭತ್ತದ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೋ ಮೊದಲು ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ and so they can be distributed to different places. Alva? There are many seed dispersal mechanisms. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರ ಮೀಸೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಸೀಡ್, ಸಣ್ಣ ಸೀಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಮೀಸೆ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅಜ್ಜರ ಮೀಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಕದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಕೂದಲು ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್. ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಾಗ ಸೀಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ದೇ will support the germinated plant till the process of photosynthesis begins. Photosynthesis ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಟಿಲಿಡನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಟಿಲ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. Seed has got hard seed coat so that the embryo gets the protection. ಹೀಗೆ seeds have got lots of advantages so that they can sustain in any negative conditions. Next, sometimes you will store the seed, and after some time, if you put the seeds for germination, they will germinate and will give you a new plant. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸೀಡನ್ನು ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತೆಗೆದದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ it starts germinating and produces a new plant ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 10 ವರ್ಷ ಅದು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದೆ? ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಇಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸರಿಯಾದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸರಿಯಾದ ನೀರು, ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ pH ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ದ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಹೌ ಕುಡ್ ಇಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್? Because it has got a capacity or a property called viability. ಇದು ನಾವು ಪೋಲನ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಪೋಲನ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಪೋಲನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಫೆರ್ಟೈಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೀಡ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೈನ್ ಅಲೈವ್. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ದಾಟಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೈನ್ ಅಲೈವ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ viability period. The seeds of different species will have different viable conditions. Viability period varies from species to species. And we have records of very long viable periods. Viability period has been recorded. Huge viability periods have been recorded. For example, in case of a plant called Lupinus arcticus, which has been obtained from the Arctic tundra region. ತುಂಬ ಚಳಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಟಂಡ್ರಾ ಅಂದರೆ.
in Arctic tundra region has been found to be viable for more than 10,000 years. ಓಕೆ, 10,000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೈಬಲ್. ಅದು ಹೊಸ ಗಿಡವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಬದುಕಿಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ Phoenix dactylifera, which has been obtained from a place near Dead Sea, King Herald, place from near the Dead Sea, was found to be viable for more than 2,000 years. Okay, so seeds of this plant, dead palm, Phoenix dactylifera, has been found to be viable for more than 2,000 years. Alva? So idella the records of the longevity of the seeds to which they can remain alive. ಸೊ ಸೀಡ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Sometimes the seeds will have something called perisperm. Okay, sometimes the seeds will have something called ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬೇರೆ, ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಬೇರೆ. ಏನದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಓವರಿ, ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್, ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ನ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಜನರೇಟ್. ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಡಿಜನರೇಟ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್, ಇದು ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಉಂಟಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಆದರೆ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆರ್ ಬೀಟ್, ಈ ಸೀಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ remnant of nucellus in seed. Okay, that remnant of nucellus in the seed is called perisperm. You know, if a ovule when modifies into seed will retain some amount of nucellus here. Artha aita? When ovule modifies into a seed, that seed will retain some amount of nucellus in it. That remnant of nucellus in the seed is called perisperm. A few species like pepper, amele beetroot, idella will have the perisperm in it. So examples for the seeds having the perisperm are pepper and beet. Okay, next. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ,
the ovule undergoes fertilization and forms seed. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. This does not happen sometimes. So, what happens is that sometimes fertilization does not take place. There will be no fertilization. Even then, the ovule modifies into seed. ಆಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? Without fertilization, ovary becomes a fruit. That process was called parthenocarpy. ಹಾಗೇನೇ ಓವರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಓವ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಟು ಸೀಡ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ apomixis. Such a process is called apomixis. So what is apomixis? Apomixis is a process where ovule grows into seed without fertilization. Okay? Ovule grows into seed without fertilization. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೀಡ್ನಲ್ಲಿ the seed is called apomictic seed. Apomictic seed. So what we say is that it is a type of asexual reproduction but mimicking sexual reproduction. Okay? So apomixis is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. The seeds are called apomictic seeds. Apomictic seeds. These apomictic seeds today are being used very widely in the field of agriculture. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, these apomictic seeds are advantageous over hybrid seeds. Okay? Apomictic seeds are advantageous over hybrid seeds. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡನ್ನು ತಂದ್ರಿ ಮನೆಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ and put it for germination, and you will get a new plant, and that new plant, so this hybrid seeds will produce new plants, correct? Now these new plants will produce flowers. These flowers will produce ultimately the seeds. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಿದ್ದು ತಾನೆ ಸೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತೀಗ. ಆದರೆ now you cannot use this seed for your next year's agriculture. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ here the segregation of characters has taken place. ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಇದು ಲಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ apomictic seeds. Okay, if you make these seeds apomictic, then there will be no segregation, so that it will be safe for the next season ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, how the apomictic seeds are advantageous over hybrid seeds? In hybrid seeds there will be segregation. In apomictic seeds there will be no segregation. That is why apomictic seeds are of great use in the field of agriculture. Okay.
So they are used widely in the field of agriculture. Hope you are clear now. Sometimes ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಸಿಟ್ರಸ್, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಡನ್ನು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಸೀಡ್ನಲ್ಲಿ 4-5 ಗಿಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಒಂದು ಸೀಡನ್ನು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 1 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಗಿಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಈಚ್ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಶೋ a condition called polyembryony. They show a condition called polyembryony. What is polyembryony? Polyembryony is a condition where one seed having many embryos. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ one seed will have many embryos. Hence the condition is called polyembryony. So the seeds that have got polyembryony will produce many plants. Okay? And similarly, this Apomixis is found in plants like grasses or in the members of the plant species, plant family called Asteraceae. Asteraceae ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sunflower family. So Apomixis is very common in the plants like grasses and Asteraceae members, and polyembryony is common in the plants like mango and citrus. Okay, so istella you please remember all these different examples, conditions, features and all. Write the difference between Apomixis and Parthenocarp ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೀರಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.